Un hombre ricos, burló de los sueños de su chofer, pero años después, está pidiendo ayuda. Era un día solido en la ciudad, while las calles estaban llenas de gente que había y venía con prisa. En medio de todo ese bullicio, un hombre de unos 40 años, vestido con un impecable traje de diseñador, y encontraba sentado en la parte trasera de un lujoso coche negro. Ricardo, como y llamaba este hombre, era conocido por su fortuna y arrogancia. Había hecho su riqueza desde joven, aunque su éxito no se debía a la suerte, sino a su ambición desmedida y según muchos, a su falta de escrúpulos. Ricardo hojaba algunos documentos importantes mientras el coche avanzaba lentamente por el tráfico. No prestaba atención al mundo exterior. Para él, las personas que lo rodeaban eran poco más que sombras pasajeras. A su lado Carlos, su chofer, conducía con concentración. Era un hombre en sus 30 y pocos años, con un rostro cansado pero sereno. Lavaba años trabajando para Ricardo. Y aunque su jefe no solía prestar mucha atención, Carlos siempre trataba de hacer su trabajo con diligencia. Ese día, sin embargo, algo rompió la rutina habitual. Mientras esperaban en un semáforo, Carlos, tímido pero decidido, se atrevió a hablar. Señor Ricardo, ¿puedo hacerle una pregunta? Dijo con una voz baja pero firme. Ricardo levantó la mirada de sus papeles, molesto por la interrupción. ¿Qué pasa, Carlos? Respondió sin ocultar su irritación. Carlos respiró hondo antes de continuar. He estado pensando en abrir mi propio negocio algún día. Algo pequeño, tal vez un taller mecánico. Siempre me han gustado los coches y creo que podría hacer algo bueno por mi cuenta. Hubo un silencio incómodo en el coche. Ricardo lo miró por el retrovisor con una expresión que mezclaba sorpresa y burla. Y entonces, soltó una carcajada tan fuerte que hizo que Carlos estremeciera. ¿Un taller mecánico? ¿Tú? Dijo Ricardo entre risas. Carlos, es bueno tener sueños, pero hay que ser realista. Gente como tú no está hecha para grandes cosas. Deberías concentrar en lo que haces mejor, conducir. Las palabras de Ricardo cayeron como una losa sobre Carlos. Sintió una mezcla de vergüenza y enojo, pero no respondió. Sabía que discutir con su jefe no le vería nada. Sin embargo, algo dentro del se incendió. Y ese chispa de orgullo y determinación que había mantenido oculta durante tanto tiempo comenzó a crecer. Ricardo, por su parte, no pensó más en el asunto. Para él, Carlos era solo una figura insignificante en su vida, alguien cuyo propósito era servir y facilitar las cosas. No podía imaginar que aquel hombre, al que había humillado sin pensarlo dos veces, pudiera algún día cruzarse en su camino de una manera completamente diferente. Con el paso del tiempo, Ricardo siguió con su vida como de costumbre. Cerraba negocios importantes, asistía a eventos exclusivos y disfrutaba de los privilegios que su riqueza le otorgaba. Pero Carlos, en silencio, empezó a trabajar en sus sueños. Ahorraba cada centavo que podía. Pasaba los días libres aprendiendo sobre mecánica y administración, y negaba a dejar que las palabras de Ricardo lo detuvieran. Los meses se convirtieron en años, y las cosas comenzaron a cambiar. Ricardo, que había disfrutado de un éxito casi ininterrumpido durante tanto tiempo, empezó a enfrentarse a problemas que nunca había anticipado. Una serie de malas decisiones financieras lo llevaron a perder una gran parte de su fortuna. Sus socios comenzaron a distanciarse de él, y su círculo de amigos, compuesto principalmente por personas que valoraban su dinero más que su compañía, empezó a desmoronarse. Mientras tanto, Carlos finalmente logró abrir su taller. No era un lugar grande y lujoso, pero estaba lleno de vida y energía. Carlos trabajaba incansablemente, y su dedicación no pasó desapercibida. Poco a poco ganó una reputación como alguien honesto y competente, y su negocio comenzó a prosperar. Un día, mientras Ricardo caminaba por una calle concurrida,
tratando de evitar conocidos que pudieran reconocerlo en su estado actual, pasó frente al taller de Carlos. No pudo evitar detenerse por un momento. Ali estaba su antiguo chofer, rodeado de clientes y trabajadores, con una sonrisa en el rostro y un air de confianza que Ricardo nunca antes había visto. Ricardo sintió una punzada de envidia y vergüenza. Recordó el día en que se había burlado de los sueños de Carlos, y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si había subestimado a aquel hombre. Los días que siguieron fueron cada vez más difíciles para Ricardo. Finalmente, llegó a un punto en el que ya no podía sostener su estilo de vida. Había perdido su casa, su coche y gran parte de su dignidad. Desesperado, decidió buscar ayuda. Y aunque costaba admitirlo, sabía exactamente a quién acudir. La puerta del taller de Carlos se abrió con un chirrido, y todos los que estaban dentro se volvieron para ver quién había entrado. Ricardo, con un traje que ahora parecía desgastado y desalinado, de unos pasos hacia el interior. Carlos, que estaba ajustando el motor de un coche, levantó la mirada y lo reconoció al instante. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. Carlos, necesito tu ayuda. Carlos dio la herramienta que tenía en las manos y limpió el sudor de la frente con un trapo. Miró a Ricardo sorprendido de verlo allí, pero también curioso por el motivo de su visita. Por un instante, el taller pareció detenerse mientras todos esperaban a ver qué ocurriría. ¿Mi ayuda? Respondió Carlos, con una mezcla de incredulidad y cautela. Ricardo asintió, y trataba de mantener una apariencia digna. Era evidente que estaba avergonzado. Sus hombres estaban quietos y su voz, normalmente firme y autoritaria, sonaba ahora insegura. Sí, Carlos. Las cosas no han ido bien para mí últimamente. Perdí todo, y no tengo a dónde, a quién recurrir. Carlos observó a su antiguo jefe durante unos segundos que parecieron eternos. Recordó todas las veces que Ricardo lo había tratado con desdén, todas las palabras hirientes que había soportado en silencio. Sin embargo, también recordó los años que había pasado trabajando duro para llegar a donde estaba, y cómo había jurado que nunca permitiría que el resentimiento lo definiera. Ven, hablamos afuera, dijo finalmente, señalando la puerta del taller. Ricardo lo siguió, y ambos salieron a la calle. El sol comenzaba a ponerse, teniendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Carlos se apoyó contra la pared del edificio, cruzando los brazos mientras miraba a Ricardo. ¿Qué es lo que necesitas exactamente? Preguntó, con un tono neutral. Ricardo tomó aire antes de responder. Un lugar donde quedarme, al menos hasta que pueda encontrar algo más. Sé que no tengo derecho a pedir esto después de como te traté, pero estoy desesperado. Carlos lo estudió detenidamente. Podía ver la sinceridad en los ojos de Ricardo, pero también sabía que esta era una oportunidad para dejar claro que las cosas habían cambiado. Que no era el hombre al que se podía menospreciar sin consecuencias. No voy a mentir, Ricardo, dijo finalmente. Fue difícil para mí trabajar contigo. Me haces sentir pequeño, como a mis sueños no valieran nada. Pero a pesar de todo eso, aprendí algo importante, que no importa lo que otros piensan de ti, lo único que importa es lo que tú crees de ti mismo. Ricardo bajó la mirada, asintiendo lentamente. Lo sé, Carlos. Me equivoco, y me doy cuenta de eso ahora. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy agradecido por cualquier ayuda que puedas dar. Carlos permaneció en silencio por un momento, considerando sus opciones. Finalmente, suspiró y se enderezó. Puedes quedar en mi casa de huéspedes, pero hay una condición. Ricardo levantó la mirada, sorprendido y aliviado al mismo tiempo. ¿Qué? Mientras estés allí, trabajarás conmigo aquí en el taller. No será fácil y no te voy a tratar de manera especial. Si aceptas, podrás quedarte. Si no, no hay nada más que pueda hacer por ti.
Ricardo Asensio rapidamente. Acepto. Herlo que si necesario. Carlos extendió la mano. Y Ricardo la estrecho. Aunque el gesto era sencillo, marcaba un cambio significativo en su relación. Por primera vez estaban interactuando como iguales. Los días que siguieron fueron una lección de humildad para Ricardo. Trabajar en el taller era agotador, while Carlos no lo trataba mal, tampoco le hacía favors. Ricardo tenía que empezar desde abajo, aprendiendo tareas básicas y enfrentándose a un mundo completamente diferente al que estaba acostumbrado. Los demás trabajadores del taller, al principio, lo miraban con desconfianza. Muchos de ellos sabían quién era y cómo había tratado a Carlos en el pasado. Pero con el tiempo, comenzaron a verlo con otros ojos. Ricardo no se quejaba, no buscaba excusas y, aunque comía errores, siempre trataba de mejorar. Carlos observaba este cambio con interés. Sabía que las experiencias difíciles podían transformar a las personas, y aunque no estaba dispuesto a bajar la guardia completamente, comenzaba a sentir que Ricardo estaba sinceramente arrepentido. Una tarde, después de un día particularmente duro, Ricardo se sentó en un banco fuera del taller, mirando el cielo, que se oscurecía. Carlos salió y unió a él, lavando dos botellas de agua. Lo ofreció una a Ricardo, quien la aceptó con gratitud. Y es difícil, ¿verdad? Dijo Carlos, rompiendo el silencio. Ricardo Asensio, bebiendo un sorbo de agua antes de responder. Más de lo que imagine. Pero también es diferente. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo algo real. Algo que importa. Carlos lo miró, sorprendido por la honestidad de sus palabras. Ese es el trabajo duro, dijo con una ligera sonrisa. Tiene una forma de recordarte lo que realmente vale la pena. Ricardo Asensio nuevamente, y por un momento, ambos hombres se quedaron en silencio, compartiendo una conexión que nunca antes habían tenido. Los días se convirtieron en semanas, y Ricardo comenzó a encontrar su lugar en el taller. Aunque todavía tenía mucho que aprender, estaba ganando el respeto de los demás trabajadores, así como de Carlos. Poco a poco, empezaba a recuperar algo que había perdido mucho antes de perder su fortuna, un sentido de propósito. Un día, mientras organizaba herramientas en una de las estanterías del taller, Ricardo escuchó una conversación entre dos clientes que estaban esperando a sus coches. Aunque intentaban hablar en voz baja, las palabras llegaron claramente a sus oídos. ¿Sabías que Carlos solía ser el chofer de un millonario? Dijo uno de ellos, con un tono de asombro. ¿En serio? Respondió el otro, sorprendido. No lo puedo creer. Mira todo lo que ha logrado. Este taller es uno de los mejores de la ciudad. Ricardo sintió una mezcla de emociones al escuchar aquello. Por un lado, estaba el orgullo de ver cómo Carlos había construido algo tan admirable. Por otro, estaba la culpa de saber que él había sido ese millonario arrogante que había subestimado a Carlos durante tantos años. Era como a la vida a lo estuviera recordando en cada esquina. Y esa noche, después de cerrar el taller, Ricardo y acercó a Carlos, que estaba revisando algunos papeles en su pequeña oficina. Dudó por un momento antes de hablar, pero finalmente armó de valor. Carlos, hay algo que necesito decir, comenzó con una voz seria. Carlos levantó la mirada de los papeles curioso. Adelante respondió, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Ricardo respiró hondo. Quiero disculparme de nuevo por cómo te traté en el pasado. Sé que hablamos de esto, pero cada día que paso aquí, trabajando contigo y viendo todo lo que has logrado, me doy cuenta de lo equivocado que estaba. No solo te subestime, también subestime lo que significa el trabajo duro, la humildad y el respeto hacia los demás. Carlos lo miró en silencio por un momento, como estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, Asensio. Aprecio que me lo digas, Ricardo. Y aunque no puedo borrar el pasado, creo que todos merecemos una segunda oportunidad.
Lo que importa es lo que hacemos con ella. Ricardo Cincio, un peso levantarse de sus hombres. Las palabras de Carlos eran más que un perdón. Eran una lección que estaba aprendiendo lentamente, día tras día. Con el tiempo, Ricardo empezó a contribuir más activamente al taller. Sus habilidades organizativas y su experiencia en el mundo de los negocios resultaron ser valiosas. Y Carlos, aunque principios y mostró reacio, comenzó a confiar en él con tareas más importantes. Juntos, trabajaron en ideas para expandir el taller, atrayendo más clientes y mejorando los servicios. Una tarde, mientras revisaban los números en la oficina, Carlos inclinó hacia atrás en su silla y lo miró. ¿Sabes, Ricardo? Dijo, con una sonrisa. Nunca pensé que estaría trabajando contigo como igual. La vida tiene formas extrañas de sorprendernos. Ricardo rió suavemente, asintiendo. Cream, yo tampoco lo esperaba. Pero estoy agradecido. Por todo. Carlos asintió, y por un momento ambos compartieron una sonrisa de complicidad. Era un testimonio del largo camino que habían recorrido, desde la arrogancia y el desprecio hasta el respeto y la amistad. Pero el viaje de Ricardo no había terminado. Aunque estaba reconstruyendo su vida y aprendiendo lecciones valiosas, sabía que todavía había una última cosa que debía hacer: enfrentar públicamente su pasado. Quería que otros aprendieran de sus errores, que entendieran lo importante que era valorar a las personas por quienes eran, no por lo que tenían. Un día, Carlos recibió una invitación inesperada. Ricardo había organizado una pequeña conferencia en un centro comunitario, invitando a jóvenes emprendedores, trabajadores locales y cualquier persona que quisiera escuchar. Cuando Carlos llegó, vio a Ricardo en el escenario, hablando con una sinceridad y humildad que nunca antes había mostrado. Hubo un tiempo, dijo Ricardo mirando a la audiencia, en el que pensaba que mi riqueza me hacía mejor que los demás. Creía que el éxito era algo que se medía solo en dinero y poder. Pero estaba equivocado. El verdadero éxito viene del trabajo duro, la humildad y el respeto hacia los demás. Aprendí esta lección de un hombre, el que subsistía durante años. Y hoy estoy aquí gracias a él. Carlos, que estaba sentado en la parte trasera de la sala, sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras. Sabía que Ricardo había cambiado, pero escuchar esa confesión pública fue una confirmación de cuánto había aprendido. Después de la conferencia, Ricardo acercó a Carlos y lo estrechó la mano. Gracias por darme una segunda oportunidad, dijo con una sonrisa genuina. Carlos asintió. Y gracias por demostrarme que las personas pueden cambiar. La historia de Ricardo y Carlos se convirtió en una inspiración para muchos. El taller prosperó, y su éxito conjunto mostró que incluso las diferencias más grandes podían superarse con esfuerzo y humildad. Era un recordatorio de que, a veces, los roles pueden invertirse, y lo importante es cómo reaccionamos ante esas vueltas inesperadas de la vida. Los días siguientes a la conferencia fueron una especie de renacimiento para Ricardo. La experiencia de abrirse frente a una audiencia y admitir sus errores no solo había sido liberadora, sino que también le había dado un nuevo propósito. Por primera vez en su vida, sentía que estaba construyendo algo genuino, algo que no dependía de su antigua riqueza o posición social. Carlos notaba este cambio y, aunque al principio había sido cauteloso al confiar en Ricardo, comenzó a verlo como un verdadero aliado. Los dos hombres trabajaban codo a codo en el taller, compartiendo ideas y buscando formas de expandir el negocio. Ricardo aportaba su experiencia en administración y finanzas, mientras que Carlos seguía siendo el corazón del taller, ganándose el respeto y la confianza de los clientes. Una tarde, mientras revisaban juntos un plan para abrir una segunda sucursal, Ricardo miró a Carlos y dijo algo que llevaba tiempo queriendo expresar. Carlos, he estado pensando en lo lejos que hemos llegado. Todo esto no habría sido posible sin ti.
Carlos levanto la vista de los papels y lomero con una ligera sonrisa. Y yo no estaría aquí sentado lo que aprendí durante esos años como tu chofer respondió. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos lo que realmente importa. Ricardo Asensio, reflexionando sobre esas palabras, había legado a entender que las lecciones más importantes de la vida no siempre venían en forma de éxitos o riquezas, sino a través de las personas que se cruzaban en su camino y los desafíos que enfrentaba. La relación entre los dos hombres había transformado por completo. Lo que comenzó como una dinámica de poder desigual se había convertido en una sociedad basada en el respeto mutuo y la colaboración. Los trabajadores del taller, que al principio habían desconfiado de Ricardo, ahora lo aceptaban como uno de los suyos. Su disposición a trabajar duro y aprender desde cero había demostrado su sinceridad. Sin embargo, la vida tenía un último giro reservado para Ricardo y Carlos. Una mañana, mientras revisaban un coche en el taller, un hombre mayor vestido con ropa elegante entró por la puerta. Todos los ojos volvieron hacia él, que su porte distinguido no era común en ese lugar. El hombre miró alrededor antes de fijar su mirada en Carlos. Disculpe, dijo acercándose. ¿Y es usted Carlos, el dueño de este taller? Carlos Asensio, limpiándose las manos con un trapo. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre extendió una tarjeta de presentación. Mi nombre es Jorge Martínez. Soy el director de una empresa de automóviles de lujo. He escuchado cosas maravillosas sobre este lugar. Y después de investigar un poco, estoy interesado en hablar con usted sobre una posible colaboración. Carlos quedó momentáneamente sin palabras. Ricardo, que estaba a su lado, no pudo evitar sonreír al ver la expresión de asombro en el rostro de su amigo. Por supuesto, señor Martínez. Estar encantado de escuchar sus ideas, respondió Carlos, recuperando la compostura. La reunión que siguió marcó el comienzo de una nueva etapa para el taller. La empresa de Jorge Martínez propuso un acuerdo que permitiría a Carlos y Ricardo trabajar en la personalización de coches de lujo, ampliando enormemente su alcance y reputación. Aunque era un desafío, ambos estaban listos para enfrentarlo juntos. Con el tiempo, el negocio creció de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. El taller original se convirtió en la sede de una red de sucursales que ofrecen servicios de alta calidad, while la historia de Ricardo y Carlos se convirtió en una leyenda local, un ejemplo de cómo la perseverancia, la humildad y el trabajo en equipo podían superar cualquier obstáculo. Ricardo, que había pasado gran parte de su vida midiendo el éxito en términos de dinero y poder, ahora entendía que su mayor logro no era la riqueza que había recuperado, sino la relación que había construido con Carlos y el impacto que juntos habían tenido en la comunidad. En una entrevista para un periódico local, Ricardo resumió su viaje con una frase que capturaba perfectamente la esencia de su transformación. La vida no se trata de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que tienes. Y lo más valioso que puedes tener es la oportunidad de cambiar y crecer. Carlos, sentado a su lado, asintió con una sonrisa. Y de rodearte de personas que creen en ti, incluso cuando tú mismo tengas dudas. El artículo se volvió viral, y la historia de Ricardo y Carlos inspiró a personas de todo el país. Era una prueba de que, aunque la vida podía ser impredecible, siempre había una oportunidad para redimirse y construir algo significativo. Con el éxito del taller en expansión, Ricardo y Carlos comenzaron a recibir invitaciones para eventos de emprendedores y conferencias motivacionales. Su historia había resonado con muchas personas, y cada vez más medios de comunicación querían conocer cómo habían transformado una relación de desigualdad en una sociedad ejemplar. En uno de esos eventos, Ricardo fue invitado a dar un discurso frente a una audiencia de jóvenes empresarios. Al principio, estaba nervioso. Nunca antes había hablado abiertamente sobre sus fracasos y errores. Pero al ver Carlos sentado entre el público,
ascendiendo con una sonrisa de aliento, encontró el valor para empezar. Cuando era joven, dijo Ricardo mirando a la audiencia, creía que el éxito y media en billetes y bienes materiales. Pensaba que mi posición me hacía superior a los demás. Y por mucho tiempo, viví con esa arrogancia, pensando que nunca necesitaría a nadie. Pero la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos lecciones. Y en mi caso, ese lechen vino de un hombre al que traté injustamente. Un hombre que tenía más carácter y determinación de lo que yo podría haber imaginado. La sala estaba en completo silencio mientras Ricardo continuaba, compartiendo los momentos más duros de su queda y como Carlos le había dado una segunda oportunidad. Para muchos en la audiencia, su historia era un recordatorio de que la verdadera riqueza no estaba en las cosas que poseían, sino en las conexiones que cultivaban y en las lecciones que aprendían a lo largo del camino. Después del discurso, varios asistentes se acercaron para hablar con Ricardo y Carlos, agradeciéndoles por compartir su historia y por inspirarlos a repensar sus prioridades. Uno de ellos, un joven empresario llamado Mateo, les hizo una propuesta inesperada. Estoy empezando un proyecto para ayudar a jóvenes de comunidades desfavorecidas a aprender habilidades prácticas, dijo Mateo. Me preguntaba si estarían interesados en colaborar. Su historia es el ejemplo perfecto de lo que quiero transmitir, que con esfuerzo y apoyo, cualquiera puede superar las adversidades. Ricardo y Carlos intercambiaron miradas. Ambos sabían que esto era más que una simple oportunidad de negocio. Era una forma de devolver algo a la comunidad que tanto los había apoyado. Estamos dentro, respondió Carlos con una sonrisa. Díganos que necesito y lo haremos realidad. El proyecto de Mateo marcó un nuevo capítulo en sus vidas. Usaron el taller como base para ofrecer clases gratuitas de mecánica, administración y liderazgo, atrayendo a jóvenes que buscaban mejorar sus vidas. Ricardo, que había pasado gran parte de su vida centrado en sus propios intereses, encontró un propósito renovado al compartir sus conocimientos y experiencia con la próxima generación. Uno de los estudiantes, un adolescente llamado Diego, legó al taller una tarde con una mirada de incertidumbre. Había oído hablar del programa, pero no estaba seguro de si encajaba. Ricardo lo recibió con una sonrisa y lo animó a unirse al grupo. Todos tenemos que empezar en algún lugar, le dijo Ricardo. Yo tuve que empezar desde cero hace poco tiempo. Y puedo decir que el esfuerzo vale la pena. Diego se convirtió en uno de los estudiantes más dedicados del programa. Con el tiempo, demostró un talento innato para la mecánica y una pasión por aprender. Ricardo y Carlos vieron en él una versión más joven de sí mismos, y juntos y aseguraron de que tuviera las herramientas y el apoyo necesario para triunfar. Mientras el programa crecía, también lo hacía la relación entre Ricardo y Carlos. Aunque sus comienzos habían estado marcados por el conflicto y la desigualdad, ahora se consideraban más que socios. Eran amigos y hermanos en todo menos en sangre. Habían superado juntos pruebas que los habían transformado, y su conexión era un testimonio de la importancia del perdón y la colaboración. Un día, mientras estaban en el taller revisando los últimos detalles para una nueva sucursal, Carlos se detuvo y miró a Ricardo. ¿Te das cuenta de todo lo que hemos logrado? Preguntó, con una sonrisa de asombro. Ricardo asintió, dejando escapar una risa suave. A veces me cuesta creerlo. Pero lo que más me asombra es cómo empezamos todo esto. Si alguien me hubiera dicho hace años que terminaría trabajando contigo, no lo habría creído. Carlos rió también, recordando los días en los que Ricardo lo miraba con desprecio desde la parte trasera de su coche. La vida ha sido extraña. Pero lo importante es lo que hacemos con las oportunidades que se nos presentan. Ricardo asintió, sabiendo que esas palabras capturaban perfectamente el espíritu de su viaje juntos. Ahora más que nunca, estaba decidido a seguir construyendo un legado que no solo hablara de éxito material,
sino también de humanidad y esperanza. A medida que el proyecto de enseñar a jóvenes prosperaba, Ricardo y Carlos comenzaron a notar algo especial. Los estudiantes no solo estaban aprendiendo habilidades prácticas, sino que también encontraban un lugar donde se sentían valorados y apoyados. El taller se había convertido en algo más que un negocio. Era un refugio para aquellos que buscaban una nueva oportunidad en la vida. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió durante la ceremonia de graduación del primer grupo de estudiantes del programa. El taller estaba decorado con globos y pancartas hechas por los mismos jóvenes, y las familias se reunieron para celebrar los logros de sus hijos. Carlos y Ricardo se turnaron para entregar certificados y estrechar manos, pero fue un discurso de Diego, el joven aprendiz, lo que dejó a todos emocionados. Quiero agradecer a Ricardo y Carlos, dijo Diego, con la voz temblorosa pero llena de determinación. No solo nos enseñaron a trabajar con nuestras manos, sino también a creer en nosotros mismos. Gracias a ellos, ahora sé que puedo construir un futuro mejor. El aplauso que siguió fue ensordecido, y Ricardo sintió que afectó el linabán de lágrimas. En ese momento entendió que había encontrado algo que el dinero nunca le había dado, un propósito real. Después de la ceremonia, Ricardo y Carlos se sentaron juntos, observando a los estudiantes y sus familias celebrando. Ricardo tomó un sorbo de su café y miró a Carlos. ¿Alguna vez imaginaste que lograríamos esto? Preguntó, con una sonrisa de incredulidad. Carlos rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Para nada. Pero me alegra que lo hayamos hecho. Esto es más grande que cualquier cosa que pudiera haber sonado. Ricardo asintió, sintiéndose completamente en paz por primera vez en años. El viaje que había comenzado con arrogancia y desprecio había llegado a un punto donde la humildad y la cooperación eran los verdaderos protagonistas. Sin embargo, el éxito del taller y del programa no pasó desapercibido. Una gran empresa automotriz se acercó a Ricardo y Carlos con una oferta para invertir en su negocio y expandirlo aún más. Aunque la propuesta era tentadora, ambos sabían que aceptar significaría ceder parte del control y, posiblemente, sacrificar los valores que habían construido juntos. Decidieron reunirse con los representantes de la empresa en el taller, donde pudieran exponer su visión. Apreciamos la oferta, dijo Carlos, mirando a los ejecutivos a los ojos. Pero este taller no es solo un negocio para nosotros. Es una comunidad. Si trabajamos juntos, queremos asegurarnos de que eso no pierda. Los ejecutivos, impresionados por la pasión y la determinación de Carlos, acordaron trabajar bajo esos términos. La alianza permitió que el taller creciera sin perder su esencia, convirtiéndose en un modelo para otros negocios locales. Mientras supervisaban la expansión, Ricardo y Carlos también se dedicaron a otros proyectos comunitarios. Iniciaron programas de becas para estudiantes, colaboraron con organizaciones benéficas locales y usaron su influencia para abogar por políticas que apoyaran a los trabajadores y emprendedores de bajos recursos. Un día, mientras estaban en una reunión comunitaria, una mujer mayor se acercó a Ricardo. Su rostro estaba lleno de gratitud, y sus manos temblaban mientras sostenía una pequeña caja. Quiero darle esto, dijo, entregando la caja. Ricardo la abrió y encontró una antigua lave dentro. La mujer explicó que era la lave de un pequeño taller que había pertenecido a su difunto esposo. Quería que Ricardo y Carlos lo usaran para abrir una nueva sucursal en honor a su esposo, quien había sido un mecánico apasionado. Ambos hombres quedaron profundamente conmovidos por el gesto. Aceptaron la ley y permitieron que el nuevo taller sería un lugar donde los sueños de otras personas pudieran florecer, al igual que lo había hecho el de ellos. A medida que los años pasaron, el legado de Ricardo y Carlos continuó creciendo. Sus talleres se convirtieron en símbolos de esperanza y perseverancia, y su historia inspiró a generaciones a creer en el poder del trabajo duro, la humildad y la colaboración.
En una entrevista para un documental sobre su vida, Ricardo resumió su viaje con una frase que se volvió icónica. No es trata de cuánto tienes, sino de cuánto puedes dar. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que acumulamos, sino las vidas que tocamos. Carlos, senadúa su lado a nadie. Y cuando trabajas con el corazón, todo es posible. El documental fue un éxito rotundo, y la historia de Ricardo y Carlos se compartió en todo el mundo, mostrando que incluso las personas más diferentes podían unirse para crear algo extraordinario. Era un recordatorio de que, aunque el camino hacia el cambio podía ser difícil, siempre valía la pena recorrerlo. Con la expansión de los talleres y el éxito de los programas comunitarios, la vida de Ricardo y Carlos adquirió una rutina diferente, una donde cada día presentaba nuevos desafíos y oportunidades para ayudar a otros. Aunque ambos hombres estaban ocupados con sus respectivos roles, nunca dejaron de recordar lo que los había llevado hasta allí. Un día, mientras Ricardo revisaba documentos en su oficina, recibió una carta inesperada. No tenía remitente, pero el sobre estaba cuidadosamente sellado. Al abrirla, encontró una breve nota escrita a mano. Señor Ricardo, he seguido su historia desde el principio. Aunque no nos conocimos, su transformación me ha inspirado de maneras que no puedo expresar con palabras. Espero que este pequeño gesto le muestre cuánto ha cambiado vidas, incluida la mía. Un admirador anónimo. Junto a la carta había un cheque considerable, con una nota adicional que indicaba que debía usarse para expandir los programas educativos del taller. Ricardo Cueto Adenido. Durante años había sido conocido por su riqueza material, pero ahora estaba experimentando algo completamente diferente. El impacto de su legado en otras personas. Decidió mostrar la carta a Carlos y esa misma tarde. Al leerla, Carlos sonrió y asintió lentamente. Esto es solo el comienzo, dijo, con un tono reflexivo. Las personas están viendo lo que hacemos y quieren ser parte de ello. Ricardo asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. Habían construido algo que trascendía el dinero y los negocios. Era un movimiento, una comunidad que crecía con cada acto de bondad y cada historia de éxito. Inspirados por la carta, Ricardo y Carlos organizaron un evento especial para celebrar el impacto de sus programas. Invitaron a antiguos estudiantes, clientes y miembros de la comunidad que habían sido parte de su viaje. El evento se llevó a cabo en el primer taller, el lugar donde todo había comenzado. La noche del evento, el taller estaba lleno de risas, música y recuerdos. Fotos de los primeros días decoraban las paredes, junto con imágenes de los talleres nuevos y los proyectos comunitarios que habían lanzado. Ricardo, vestido de manera sencilla pero elegante, subió al escenario junto a Carlos para dar un discurso. Cuando empezamos este viaje, nunca imaginé que nos llevaría tan lejos, dijo Ricardo, mirando a la multitud. Pero lo más importante que he aprendido es que el éxito no se mide en lo que tenemos, sino en lo que hacemos por los demás. Gracias a todos ustedes, hemos construido algo que continuará creciendo mucho más allá de nosotros. Carlos tomó el micrófono y añadió. Quiero agradecerles a todos por creer en nosotros, incluso cuando nosotros mismos teníamos dudas. Esto no es solo nuestro éxito, el de todos ustedes. Y juntos, seguiremos cambiando vidas. La audiencia estalló en aplausos, y Ricardo sintió una oleada de emoción al mirar las caras felices de las personas que habían creído en ellos. Ese momento fue un recordatorio de cuánto habían logrado, pero también de cuánto quedaba por hacer. A medida que el evento continuaba, un joven se acercó a Ricardo y Carlos. Era un antiguo estudiante del programa, alguien que había comenzado con pocas esperanzas y ahora dirigía su propio taller en una ciudad cercana. Solo quería decirles gracias, dijo, con una sonrisa tímida. Todo lo que soy hoy es gracias a ustedes. Me enseñaron no solo a trabajar con las manos, sino también a creer en mí mismo.
Ricardo y Carlos lo abrazaron, sintiéndose orgullosos de lo que habían creado. Era un testimonio vivo de su impacto, una prueba de que esos esfuerzos no habían sido en vano. Conforme pasaron los años, el impacto de Ricardo y Carlos continuó creciendo. Sus teleredes y expandieron a nivel nacional, y los programas educativos que habían comenzado en un solo lugar ahora estaban presentes en múltiples comunidades. Pero lo que más les importaba no era el tamaño de su empresa, sino las historias de las personas que habían transformado sus vidas gracias a ella. Un día, mientras caminaban juntos por uno de los talleres, Ricardo se detuvo y miró a Carlos. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos tan lejos? Preguntó con una sonrisa nostálgica. Carlos rió suavemente. Honestamente, no. Pero creo que eso es lo mejor de todo esto. Nunca se trató de nosotros, se trató de lo que podíamos hacer juntos. Ricardo asintió, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que habían vivido. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el dinero y en los bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en el impacto positivo que podían tener en el mundo. A medida que la tarde se desvanecía, los dos hombres se sentaron en un banco fuera del taller, observando cómo los estudiantes trabajaban en sus proyectos y los clientes entraban y salían. Era un momento de paz y satisfacción, un recordatorio de que, a pesar de todos los desafíos, habían encontrado un propósito que valía la pena. Carlos rompió el silencio. ¿Y ahora qué sigo? Ricardo sonrió, mirando al horizonte. Seguir adelante. Seguir creciendo. ¿Y sobre todo, seguir ayudando? Carlos asintió, sabiendo que esa era la respuesta correcta. ¿Por qué? Al final del día, lo que realmente importaba era continuar construyendo un legado que inspirara a otros a creer en lo imposible. Con los años, Ricardo y Carlos se convirtieron en figuras reconocidas no solo en su comunidad, sino en todo el país. Su historia de redención y éxito colectivo era un recordatorio poderoso de que incluso los errores más graves podían transformarse en oportunidades para cambiar y mejorar. Un día, mientras estaban en una entrevista televisiva en un programa nacional, el presentador les preguntó algo que dejó a ambos reflexionando. ¿Qué creen que es lo más importante que han aprendido durante todo este viaje? Carlos fue el primero en responder, con su característico tono tranquilo y seguro. He aprendido que las personas no necesitan que les regales el éxito. Necesitan que creas en ellas, que les de las herramientas y el apoyo para que construyan su propio camino. Eso es lo que hicimos aquí, y ha sido lo más gratificante de todo. El presentador asintió, claramente conmovido por las palabras de Carlos, y luego miró a Ricardo. ¿Y usted, señor Ricardo? Ricardo tomó un momento para pensar antes de responder, mirando directamente a la cámara. Aprendí que la humildad es la clave para cualquier relación verdadera. Cuando crees que eres superior a los demás, pierde la oportunidad de aprender de ellos. Yo cometí ese error muchas veces en mi vida, pero gracias a Carlos y a las personas que me rodean, aprendí a ver el valor en cada ser humano. Y eso me cambió para siempre. El público en el estudio aplaudió. Y las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la entrevista. Muchas personas compartieron como la historia de Ricardo y Carlos los había inspirado a reevaluar sus propias vidas y relaciones. Después de la entrevista, Ricardo y Carlos regresaron a su ciudad, donde un nuevo desafío los esperaba. Una organización internacional había propuesto trabajar con ellos para llevar sus programas educativos a otros países. Aunque la idea era emocionante, también implicaba un nivel de responsabilidad y trabajo que nunca habían enfrentado antes. ¿Estamos listos para esto? Preguntó Ricardo, mientras discutían los detalles en la oficina del taller. Carlos sonrió, con una mezcla de entusiasmo y confianza. No sé si estamos listos, pero sé que podemos hacerlo. Hemos enfrentado cosas más difíciles antes, y siempre hemos salido adelante.
Ricardo Asensio, sintiendo que esas palabras capturan perfectamente su trayectoria juntos. Decidieron aceptar el desafío, comprometiéndose a lavar su modelo de talleres educativos a comunidades de todo el mundo. El primer país que visitaron fue una pequeña nación en América Latina, donde el desempleo juvenil era un problema importante. Al llegar, fueron recibidos por líderes comunitarios que estaban ansiosos por aprender de su experiencia. Ricardo y Carlos se reunieron con ellos, escuchando sus necesidades y adaptando su modelo a las circunstancias locales. Durante su estadia, conocieron a un joven llamado Andrés, quien les recordó a Diego, su antiguo estudiante. Andrés había dejado la escuela para ayudar a su familia, pero soñaba con convertirse en ingeniero mecánico. Ricardo y Carlos lo tomaron bajo su ala, mostrando los conceptos básicos de la mecánica y ayudándolo a recuperar la confianza en sí mismo. Cuando llegó el momento de regresar a casa, Andrés los despidió con lágrimas en los ojos. Nunca olvidar lo que hicieron por mí, dijo, con una voz quebrada por la emoción. Gracias por creer en mí cuando yo mismo había perdido la fe. El viaje dejó una marca profunda en Ricardo y Carlos, reafirmando su compromiso con su misión. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban decididos a continuar ayudando a otros, sin importar dónde los llevara su viaje. De vuelta en casa, organizaron un evento para recaudar fondos y compartir su experiencia internacional con su comunidad. Mostraron fotos y videos de su trabajo en el extranjero, destacando las historias de las personas que habían conocido y cómo el programa estaba haciendo una diferencia. La respuesta fue abrumadora. Personas de todos los ámbitos se ofrecieron como voluntarios para ayudar, donaron recursos y se comprometieron a apoyar su misión. El taller original, que alguna vez había sido solo un pequeño negocio, ahora era el epicentro de un movimiento global. Una tarde, mientras descansaban después de un largo día de trabajo, Carlos miró a Ricardo con una sonrisa. ¿Recuerdas cuando todo esto comenzó? Cuando solo éramos tú y yo, y el mundo parecía tan grande y complicado. Ricardo rió, sacudiendo la cabeza. Lo recuerdo. Pero ahora sé que, con la persona correcta a tu lado, puedes enfrentar cualquier cosa. Carlos Asensio, sabiendo que esas palabras eran ciertas. Su relación forjada a través de años de desafíos, triunfos y lecciones difíciles, era el corazón de todo lo que habían logrado. Mientras el sol se ponía, ambos hombres miraron hacia el horizonte, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer, pero sintiéndose agradecidos por cada paso que los había llevado hasta allí. Conforme Ricardo y Carlos continuaban expandiendo su impacto, comenzaron a recibir reconocimientos a nivel nacional e internacional. Organizaciones benéficas, grupos empresariales y hasta gobiernos locales los contactaron para aprender de su modelo y replicarlo en sus propias comunidades. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando fueron invitados a una conferencia mundial de emprendimiento social. Era un evento de gran envergadura, donde líderes de todo el mundo compartían sus ideas y historias de éxito. Ricardo y Carlos eran los oradores principales, y sabían que esta era una oportunidad única para inspirar a miles de personas. La noche antes de la conferencia, ambos se sentaron en el balcón de su hotel, reflexionando sobre lo lejos que habían llegado. ¿Te acuerdas de aquella vez que discutimos por tu idea de abrir un taller? Preguntó Ricardo, con una sonrisa nostálgica. Carlos rió suavemente, asintiendo. Claro que sí. Nunca pensé que estaríamos aquí, representando algo mucho más grande que nosotros mismos. Ricardo Asensio, mirando las luces de la ciudad que se extendían frente a ellos. Si alguien me hubiera dicho hace años que estaría dando un discurso sobre humildad y trabajo en equipo, probablemente me habría reído en su cara. Carlos sonrió, sabiendo que esas palabras reflejaban perfectamente la transformación de Ricardo. Al día siguiente, el auditorio estaba lleno.
Había cientos de personas esperando escuchar la historia de los dos hombres que habían transformadas vidas y las de tantos otros. Cuando subieron al escenario, Ricardo tomó la palabra primero. Hace años, creía que lo sabía todo. Pensaba que mi éxito me hacía superior a los demás, y trataba a las personas como si no importaran. Pero estaba equivocado. Y gracias a una persona que tuvo la paciencia y la sabiduría de mostrarme lo contrario, aprendí que el verdadero éxito no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes o cuántos bienes poses. Tiene que ver con el impacto que tienes en las vidas de otros. El público aplaudió, y luego fue el turno de Carlos. Cuando empecé este viaje, todo lo que quería era abrir un pequeño taller. Nunca imaginé que esa humilde idea me llevaría aquí, hablando frente a todos ustedes. Pero es algo he aprendido, y es que no importa son grandes o pequeños son tus sueños, lo importante es creer en ellos y trabajar duro para hacerlos realidad. La ovación fue estruendosa, y muchos en la audiencia y pusieron de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Ricardo y Carlos compartieron una mirada de orgullo y humildad, sabiendo que su historia estaba tocando corazones y cambiando perspectivas. Después de la conferencia fueron abordados por personas de todas partes del mundo, cada una con su propia historia y su deseo de hacer una diferencia. Uno de ellos, un joven empresario de África, les pidió consejos sobre cómo implementar un programa similar en su país. Todo comienza con un paso pequeño, dijo Carlos, con su característica calma. Encuentra las personas que comparten tu visión y comienza desde ahí. Lo demás llegará con el tiempo y el esfuerzo. El joven asintió, tomando nota de cada palabra. En los meses siguientes, Ricardo y Carlos trabajaron incansablemente para establecer alianzas globales que permitieron llevar su modelo a más lugares. Fundaron una organización sin fines de lucro llamada Manos que Transforman, dedicada a capacitar a comunidades desfavorecidas en habilidades prácticas y fomentar el espíritu emprendedor. La fundación creció rápidamente, y su impacto fue tangible. Historias de éxito comenzaron a surgir de todas partes, jóvenes que encontraron su vocación, comunidades que prosperaron gracias al acceso a nuevas oportunidades, y líderes locales que se inspiraron para tomar acción. Un día, mientras visitaban una de las nuevas instalaciones de la fundación en Asia, Ricardo y Carlos fueron sorprendidos por un grupo de niños que los recibieron con flores y canciones. Uno de los niños, un pequeño llamado Arjun, se acercó timidamente y les entregó un dibujo. Era un retrato de Ricardo y Carlos trabajando juntos en un taller, rodeados de personas felices. Gracias por venir a ayudarnos, dijo Arjun, con una sonrisa tímida. Ricardo tomó el dibujo con cuidado, sintiendo un nudo en la garganta. Era un recordatorio de por qué habían comenzado este viaje y de cuánto cuidaba por hacer. Carlos, tocado por el gesto, se inclinó para hablar con el niño. El verdadero agradecimiento es para ti, Arjun, porque tú eres la razón por la que hacemos esto. Mientras regresaban a casa después de ese viaje, ambos hombres reflexionaron sobre el impacto de su trabajo. Nunca pensé que podríamos llegar tan lejos, dijo Ricardo, mirando por la ventana del avión. Carlos asintió, con una sonrisa tranquila. Y lo mejor de todo es que esto es solo el principio.